My regards to everybody everywhere in the world. I can be introduced as Language Maker 1. And what I'm gonna say is a product to 23 self-study research and exactly 21 discovery registration events. I do remember on January 29th, 1999, I just went to Damanhur in Egypt, in the Bihira governorate, Damanhur, not republics, to register and officially date. The first idea struck me. It was related to the sonic fission codes map to all human languages. And ever since I started to work on myself. Now for more than 23 years, I'm just working at. And before this year, 2020 is over, a big event, a big discovery that may be regarded as maybe a top one in the 21st century events that gonna reshape the whole planet. And this year, 2020, it's not only gonna hard hit by coronavirus, but it's gonna also witness a tremendous and unprecedented metamorphosis in the field of human languages. Today, I'm just gonna have some announcements, some facts. Firstly, I just wanna confirm that all the studies related to human languages everywhere in the world just don't go beyond just physics of speech, let's say to just production and position of sounds. But secondly, once we apply the sonic fission codes map to all human languages, we just realize that there is a big change in languages study. This is a new science. And this science I'm officially declared to the world now. And this science is just, I am language maker, the person who started, I just will be language maker, and I am language maker 1 in the world. And for this science, it has to be secret. In order to be passed from one person, it has to be approved by language maker. So you need, for example, to study hard, maybe at least 14 years to be approved as a language maker. And I will be the first person in the world in this planet to just approve people. And once I passed away, I am not there, so language maker 2 can take over. And let me dissect and in detail, what's sonic fission codes map mean. Firstly, when we look at the languages, when we go back, for example, back history, and from generation into generation, and to go to the first human being lived, found, created in this universe, in this planet. The question is, do you think he knows all the human languages we know today? Do you think this person was speaking a language? So the first human being was speaking just one language. And when the people started to be increased, extended, stretched everywhere and to move, then, minor languages started to just ramified, to be classified, and to be appeared. And this language appeared just upon the main origin language. So in this respect, so when we come back to the first human being in the world, we just find one person. And this person speaks one language. The question is, does this person speak all languages we know today? Or he speaks one language? And then about when he was found, created, when he was there, he was just well provided with a sound system that has the ability and possibility to produce as many languages as it could.
This is a point. This is the crux. This is the point. So when we come back to the first human being on earth, we found this man was just speaking one language, and this language just has certain features, has certain characters, but his sonic system, his system for producing languages, it has the sonic fission codes that later on it can be producing more languages and making new languages. So we'll just come to some facts that lots of people deny. Firstly, some people, what is the first human language? Upon my theory, the sonic fission codes map, if we just apply it, is it possible to know which first language was there in the world? What is the first language spoken by the first person in the world? I'll answer this question now, okay? And secondly, do the language itself have, what are the different characteristics or features of languages? And are the languages related to the political system applied in countries? And this is the crux of the problem. This is the second point that will change the whole world, reshape countries. Third question, do we return the rights of minorities and people who were one day, for example, annihilated for a reason or another by other people who raided on them based on, the origins of the language? This is very important because this will change some principles and some monarchies in the world nowadays. Firstly, let me just answer these three questions clearly. The first, when we look at the languages, we'll find every language, or when we go back to languages, we'll find languages have some features, and these features just determine the kind of the political systems that could be applied in a country. For example, we have a language that just addresses the basics like eating, drinking, and having sex. And the language, because it controls over the brain, so we found the speakers of this language have features. So the political system could be applied, will be clear. We just need some other people to manage all their lives. In this way, we just could have a military people. We can have, for example, the rule of one person. It fits well these people, and it just can protect them and it can help them to come up. Some other languages have some other features. All languages address eating, drinking, having sex, and science. And these people need another political systems that fits with them well. We have another kind of languages, and this languages addresses, for example, eating, drinking, having sex, religion, and hegemony, science and hegemony. And this is a certain kind of people that we can use. For example, these people are different because the language will affect the speakers. So these people, we call them liberal, we can call them freedom, we can call them, for example, any kind. So it's not logic, for example, to apply one political system to the whole universe. It's impossible. The language controls the mind, the head. When we look, this is very important. So we have languages that addressing eating, drinking, having sex, and religion. All languages have the same features for this. But some other languages, including plus science and the plus hegemony. When we look at, do we have a perfect language? Yes. When we look
when I studied carefully for 23 years, and I'm just asking, do we have a language that is perfect? Do we have a language that can, for example, passing from eating, drinking, having sex, religion, science, and hegemony? Yeah, I found 3 languages. I found number 1, the first language that is perfect language, pure language. It is the ancient Hebrew, old Hebrew. The ancient Hebrew, not this new Hebrew, but ancient Hebrew. This is the first language spoken by the first man on the universe. And upon this fact, many rights will be legitimate, will be applied, can be taken, will be granted. And the second perfect language is Arabic, pure Arabic, but not these slangs related to different kinds of people. It comes just closer to Hebrew, but within the Arabic itself is just facing a danger, a risk of to be extinct because it's not used, because people using local and don't use it. It's just using for religious reasons. And the other language is German. So German, when we look, for example, at these languages, we'll find the Hebrew is number one. That's why, for example, throughout history, we found the people who speaks ancient Hebrew. These people were the language addressing perfect language, addressing. For example, it was addressing, eating, drinking, having sex, religion, science, and hegemony, including Arabic itself for a certain period of time when the Arabs managed to control over the world. So the Arabic itself will have the same features as Hebrew. But later on, when the Arabic language has been dismantled to different dialects, it has become empty. The German itself, these countries, for example, we found them, they were swaying over the whole world. And these people were well known everywhere. This is very important. For the second important thing is the language related, for example, to the political system. This is correct. I'll take an example I mentioned some examples. But when, for example, we look at the Arabic language, and this Arabic language, not the old one, formal language, I'm talking about the local dialects of Arabic, and we cannot say it. We cannot call it Arabic. This is affected mainly, the speakers of it. Well, don't say they are bad. No, they are perfect. Because there is no perfect people, there is no perfect language. There is perfect language, but we cannot say, for example, the people are bad. But the slang language, when it dismantled from the formal one, it make, for example, features to the speakers. It's related to the basics: eating, drinking, having sex, and religion. And the local languages for the Arab people don't address, for example, science or hegemony. And that's why the best political system to be applied is to be ruled by military people. Because the military people will fit everything. Everything will be nicely dovetailed. Everything will be perfect. So a country like Egypt, it General Sisi is a perfect person. Is a perfect. Imagine if this person and Egypt forever, it cannot be ruled by any other people. It must be ruled by military. They are perfect. Why? Because we have the language itself is a local language formed the mentality of the people that we still have 2 steps to reach. It's a science and hegemony. We didn't reach it. So we need strong people, we need honest people, and General Sisi is the best for that. And all the countries that they have the same, they are replica, it's a must to apply the same regime.
And the other thing is very important. Some people think that. And also I'll take, for example, another example. When we look at a country, a small country like Qatar, this is a princedom and a monarchy. It's ruled by a family. Is it possible by applying the sonic fission codes map theory to know who is legitimate for ruling Qatar? Yeah. When look at Qatar, we'll find the royal family or the ruling family nowadays, Tamim and his family. He is just when I started to analyze and just to analyze a language for 23 years, and I found this language, these people are not the owners. I found something else different. I found this country must be returned to two people. The first one to قبيلة الغفران tribe. These people are really, when I just started to analyze the language they are using, I found it so closer in a lot of it to the main Arabic language. And this proves that this is a clear-cut proof that these people deserve to be the rulers of the country upon the language. And when I diagnosed and when I just looked down deeply into the language of the recent and the current ruling family of Qatar, I found them, they are newer than these people. So the Ghufran tribe are the owners of Qatar. And I found also Banamur, this tribe is just related to Saudi Arabia. So the best thing is just to return Qatar itself to Saudi Arabia, and then it's better to apply, just to put the Ghufran tribe there as a rulers. But unfortunately, we found the rulers of Qatar are just annihilating, are just slaughtering from the tribes. It's a shocking really. They have money, they can pay, and they can do everything. And one more question, some people think that the more roots to a language, the better, the older. This is not true, because the fewer linguistic roots to a language, the closer to the origin. And when this is very important, because people try to compare between Arabic and Hebrew, because they just claim that Arabic has maybe 4 folds of linguistic rules or linguistic roots to compare to the Hebrew. The fewer linguistic roots to a language, the closer to the original one. And why? Because the first human being didn't use too many roots. Because it was a perfect language, addressing needs like eating, drinking, having sex, religion, to worship God, and then, for example, to learn, just to explore and discover the world, and then to hegemony. And this is a fact. When I look, for example, people also who pretend that Hebrew just descended from Aramaic, the language of Jesus. This is not true. Because when I looked at the language of Aramaic, it lost one feature. It's addressing needs like eating, drinking, having sex, religion, science, and hegemony. No for hegemony. Because Jesus Christ himself was a peace-loving person. He just a person who doesn't like to attack, he doesn't like to raid, and he loved the universe, loved the whole world. That's a clear reason for why Hebrew is the oldest language. I know this will cause me a lot of problems. That's why do I just firstly, because this record will be just starting with English and then swapping to Arabic. I started to English because I know it will cause me a lot of problems, because I'll
people will just start to insult, and the people, I know the mentality of the people in the Middle East, they will start just to accuse me and insult me and to harassing me and the insult causing me a headache. That's why I just use the English for that. For the first part, because the people, if they are true scholars, they will never do that. So I just insisted to start with English, and then I'll just maybe continue in Arabic. So what my plan is I managed to reach to maybe 60 of the sonic phishing codes map, and by the end of this year it will be out. Just trying to work hard with it. And then I'm just planning after that, how can this science be promoted? And with the first language for headquarters, we don't have any head offices, headquarters. This is me, the first person in the world. And once any country, for example, will just adopt these ideas, I'll just be happy to make a headquarters there. And my dream and my plan is just to address the international community and the United Nations to adopt the sonic phishing codes map in settling problems between countries, and to return rights to countries and minorities across the globe, across the board. That's it. Now I'll just swap to Arabic. أهلا بكم بهذا الفيديو. هذا الفيديو بعلم فيه عن قيام علم جديد مهم جدا. أولا أنا language maker 1 في العالم، رقم 1 في العالم. و language maker هنوضح يعني ايه language maker. هذا العلم أنا عارف إن هيسبب لي مشاكل كتير، خاصة لأن في بعض النقاط مهمة جدا من بعض الناس، وعارف ان بعض الناس هتبدا ان هي تشتم ويتعلق تعليقات سخيفه، وتبدا ان هي تشتم وتسب، ولكن دي شيء طبيعي عندما يسب اي شخص من وراء الاسلاك الكترونيا. ولكنني انا متاكد انني لا يستطيع اي شخص يسبني وجها في وجهي، فانا قادر على اني اوقفه واحاسبه. اولا انا اوجه تحيه إلى الجيش المصري والشرطة المصرية العظيمة، وربنا يحميهم، وأوجه شكر لهم، وأترحم على كل الشهداء منهم جميعا. وبوجه رسالة لكل المصريين وكل العالم العربي بأن علميا سوف أثبت حالا بشكل علمي بأن الجيش هو والرئيس السيسي هم أنسب من يقودون مصر، وسوف أوضح ذلك بشكل علمي بعيدا عن النعرات وبعيدا عن العصبية وبعيدا عن كل شيء. وأنا خصصت اللي أنا أتكلم أشرح فيه باللغة الإنجليزية الأول، بخاطب فيه أصدقائي والناس في أي مكان في العالم. أولا أول نقطة مهمة جدا أنني في لمدة 23 عاما قمت بدراسة الخريطة الصوتية لجميع اللغات البشرية، وتمكنت من وضع هذه الخريطة. وكان عندي اعتقاد بأن المؤسسات التعليمية حد ذاتها هي لتخريج موظفين وتخريج ناس لكسب العيش، ولكن إذا أردت أن تتعلم فلابد أن تكون الدراسة والأبحاث تنبع من داخلك وذاتية. وبناء عليه بحثت وبدأت أن أنا أخصص حياتي كلها للعلم وللغة. ومن 21 عاما تقريبا يوم 29 يناير 1999 عندما خطرت لي هذه الفكرة، أول فكرة الخريطة الصوتية لجميع اللغات البشرية، توجهت إلى مكتب الشهر العقاري في دمنهور سنة 29 يناير من 21 عام، وقمت بتسجيل أول فكرة.
ومنذ ذلك الحين وأنا أقوم بالعمل على هذا، حد توصلت تقريبا لنسبة 60% من هذا العمل، وقبل نهاية 2020 سوف أتمكن من نشر هذا العلم ويظهر لحيز الوجود. أولا سوف نوضح الأمور بشكل بسيط جدا ونأخذ بعض الأمثلة. لو رجعنا بالخلف جيل ورا جيل، جيل ورا جيل، حتى وصلنا إلى أبونا آدم وأول إنسان على الأرض، فهل كان سيدنا آدم يتكلم كل اللغات أم كان يتكلم لغة واحدة؟ الإجابة سوف يتكلم لغة واحدة، ولكن كان الله زوده بجهاز صوتي يحمل كل الشفرات الصوتية لجميع لغات البشر، وهذا شيء منطقي. فاللغة في ذلك الوقت كانت لغة كاملة، لغة بيرفكت. واللغة البيرفكت تشتمل على عدة صفات. أولا أنها تخاطب الأساسيات، الأكل والشرب والمعاشرة الجنسية، هذه طائفة من اللغات، هذه اللغة، ثم العلم، ثم الهيمنة. فاللغة وممارسة الدين. فكانت اللغة التي تكلم بها سيدنا آدم تحمل كل هذه الصفات، أنها تخاطب الأساسيات، أكل، شرب، جنس، وتستخدم للدين، لعبادة الله، ثم للعلم، لاكتشاف العالم في ذلك الوقت، وبعد ذلك إلى الهيمنة، كيف يستطيع أن يسيطر على هذا الكون الفسيح. وإذا دققنا في كل وبالبحث في هذه، يا ترى ما هي اللغة التي تحدثها سيدنا آدم؟ وهل يوجد أنواع مختلفة من اللغات؟ أيوة، يوجد أنواع مختلفة. سوف أجيب على هذه الأسئلة. وهل اللغة مرتبطة بالنظام السياسي؟ أسئلة مهمة جدا. بمعنى، هل اللغة من غير الإنصاف، من غير العدالة، أن نطبق نظام سياسي واحد للعالم جميعا؟ من الخطأ أن نقول الديمقراطية في كل دول العالم، لأن اللغة هي التي تشكل نظام التفكير وتؤثر بشكل كلي على المخ وعلى العقل وعلى التفكير، وتجعل الإنسان موجود في حيز معين. فهناك مجموعة من اللغات. في لغات تخاطب فقط الأمور الأساسية، وهي الأكل والشرب والجنس والدين، وهذه صفات موجودة في كل اللغات بغض النظر عن الديانة. هناك فئة أخرى من اللغات وتخاطب الأساسيات مثل الأكل والشرب والجنس والدين والعلم، وهذه المتحدثين بهذه اللغة يحتاجوا نظام سياسي معين مختلف عن الأول. وهناك اللغة الكاملة، البيرفكت لانجويج، والتي من الممكن أن يصلح معها أي نظام زي النظام الديمقراطي. وهذه اللغات، هذه الفئة من اللغات، هي اللغة التي تخاطب الأكل والشرب والجنس والدين والعلم والهيمنة، السيطرة. فإذا وجدنا وعندما قمت بدراسة، يا ترى ما هي اللغات الأساسية؟ اللغات الأساسية اللي هي أهم 3 لغات في العالم، وهي لغات تعتبر بيرفكت، لغات مثالية تشمل كل الصفات، وهي اللغة الأولى هي اللغة العبرية، واللغة العربية، واللغة الألمانية. واللغة العربية هي اللغة العربية الفصحى القديمة، وليست اللغة العربية الحالية، لأنها عندما تفككت اللغة العربية وأصبحت كل الدول تتكلم لغة خاصة بها، فقدت اللغة العربية صفتان مهمتان. آخر عنصران هو عنصر العلم وعنصر الهيمنة، وبناء عليه أصبح معظم
متكلمي هذه اللغات المنشقة من اللغة العربية كل تخاطب الأساسيات: أكل وشرب وجنس والدين، والقليل قليل للعلم. وبناء عليه هذه اللغات تحتاج نظام سياسي لا يمكن أن نطبق ما يعرف بالديمقراطية فيه، ومصر من هذه الدول لا يمكن أن نطبق. فالنظام الأفضل والأوحد والأحسن والبرفكت هو نظام لابد أن تكون مؤسسة قوية هي التي تحكم، وهي مؤسسة العسكرية. فتخيل لو أن في هذه 10 سنوات أو 9 سنوات لم يكن يوجد مؤسسة عسكرية قوية في مصر بصفات اللغة التي أثرت على صفات الشعب، كيف سيكون المجتمع المصري؟ كان في الضياع. فلذلك المؤسسة العسكرية أثبتت فعلا أنها كلما كانت المؤسسة التي تحكم البلد قوية كلما كانت البلد هو النظام السياسي المنطبق والمطابق للبلد، وهذه حقيقة علمية. ومن يدعي غير ذلك فهو إنسان لا يعرف أي شيء. ليس من الإنصاف أن نقول ديمقراطية لكل البلاد لكل الناس، واللغة الناس لها صفات اللغة مؤثرة عليهم تأثير كامل. اللغة العربية لغة بيرفكت مثالية، ولكن من يتحدثها؟ لا أحد يتحدثها. نحن نتحدث لكنات ولهجات محلية، وهي التي تؤثر على الفكر، ما هي إلا في الكتب فقط. عندما نتكلم عن شعوب أخرى يستخدمون اللغة، وهذه اللغات تتصف بكل صفات اللغة المثالية، من الممكن أن نطبق نظام ديمقراطي، شيء طبيعي. فهذه النقطة، لذلك أرجو من كل المصريين ألا ينساقوا وراء أي ادعاءات، وراء أي شعارات. فأفضل نظام منذ التاريخ، وكانت مصر قوية عندما توجد فيها مؤسسة قوية. لماذا؟ بسبب هذا. لذلك استطاعت مصر مع كل التطاحن الذي يوجد في العالم أنها تنجو بفضل من الله. فتخيلوا إذا لم توجد مؤسسة عسكرية قوية كانت انهارت الدولة. لذلك هو هذا النظام العسكري، النظام المؤسسة العسكرية القوية هو النظام الذي يناسب هذا المجتمع، ويعتبر نظام مثالي بالنسبة له. لأن عندما نطبق نظام آخر يتناسب مع شعب آخر ذو لغة مثالية فيها لم تفقد صفتين العلم والهيمنة، من الممكن هو يطبق نظام يناسبه، ولكن ما يصلح لهم لا يصلح لهذا. النظام الثاني: هل من الممكن استخدام اللغة لتحديد أي من الأسر الحاكمة أقدم من الآخر، وأيهما أحق بالحكم؟ أيوة، ينفع بالتأكيد. فلو نظرنا على سبيل المثال إلى قطر، فنجد أن قطر عندما قمت بدراسة اللغة الخاصة بالأسرة المالكة في قطر، الأسرة المالكة الحالية، لم أجد لها أي تاريخ. ووجدت أن قبيلة الغفران، وهي قبيلة للأسف وجدت أنها مشردة ويتم ذبحها من قبل النظام القطري، هذه القبيلة هي أقدم قبيلة في قطر، فيما يعرف بقطر، وتعتبر هي الأولى بالحكم. فلغاتهم هي الأقدم من اللغة الأسرة الحاكمة الحالية. وعندما قمت بفحص
وبدراسة مجموعة من الكلمات واللغة الخاصة بهم، وجدت أن قبيلة الغفران. وعندما نقوم في المستقبل وسوف أوضح هذا فيما بعد، بمخاطبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأن يطبق هذه الخريطة الصوتية لجميع اللغات البشرية، من الممكن أن احنا تحل مشاكل ونزاعات كبيرة جدا. وفي هذه الحالة من الممكن أن نطالب بعودة قبيلة الغفران القطرية إلى ديارهم، وأن يكونوا هم الحكام الشرعيين. بل بالعكس، ثبت أنها تبع بني مر، وهي قبيلة سعودية، أي أن قطر بأكمله هي أرض سعودية. واستكمالا للحديث، إذا كنت ذكرت في مصر أن المؤسسة العسكرية هي أنسب جهة للحكم، ولا يصلح أي جهة أخرى، فأذكر على سبيل المثال ولي العهد محمد بن سلمان. تخيل عندما قمت بدراسة لغة أسرة الملك سلمان وأسرته، وجدت أن لغاتهم مختلفة تماما عن الأسرة الملكة. هو الفرع الوحيد الذي استطاع أن يكتسب جميع الصفات الخاصة باللغة المثالية من الأجداد. ولذلك تخيل إذا لم يكن يوجد واحد مثل ولي العهد محمد بن سلمان في هذا الزمن، في هذا العصر، في المملكة العربية السعودية. كانت تفتتت المملكة العربية السعودية. استخدمت قطر وبعض الدول كل إمكانياتها الممكنة بالهدم والتدمير والقضاء على سواء مصر أو القضاء على الأمير محمد بن سلمان، ولكنهم فشلوا. لماذا فشلوا؟ لأنهم رجال ورثوا الصفات الكاملة للغة. ولذلك أناشد كل الأخوة السعوديين، تمسكوا به. عندما تفرطون فيه سوف تهلكوا، وهو الأنسب، هو وذريته. وفي بعد ذلك سوف أقوم عندما أعلم أن هذا الكلام سوف يعتبره البعض هراء، وسوف يسخر منه البعض، وسوف يكون موضع للسخرية، وسوف يسبب بعض المشكلات، وسوف يستهزئون. ولكن أنا على علم بأنه سوف يكون له هذا العلم شأن عظيم في المستقبل. وعندما تقوم أي دولة، إذا قامت أي دولة بتبني هذه العلم وتبنت هذه الفكرة، فسوف تكون هي المركز الرئيسي في العالم كله لهذا العلم الجديد. وهذا العلم الجديد سوف يقوم له نظام وله طريقة، بيمنح عن طريق language maker. فأنا language maker 1 في العالم. وعندما يريد شخص بعد دراسة، بعد أن يثبت أنه درس على الأقل 10 سنين بمفرده في علم اللغات وفي sonic fission code to all human languages، عندما يدرس اللغات على الأقل 10 سنين ويريد أن يتم اعتماده، سوف أمنحه. وعندما لو قدر مت أو غير موجود، سوف يقوم language maker 2 بعملي، وكذلك إلى قيام الساعة. وأشكركم وآسف على الإطالة. شكرا.